Hello, everybody. Welcome to this next round of presentations. Right now, today we are going to welcome our next speaker. I'm sorry if I can't pronounce it correctly. Woohyun Cho, or Chu. And with the presentation title is T2Linux, Linux on 2017 to 2020, Intel Macs with T2 security chip. Please give a round of applause to our presenter today. Hello, my name is Woohyun Cho and I'm working as T2Linux and related distro maintainer at T2Linux. 안녕하세요. 저는 조우현이라고 하고요. T2Linux 팀에서 아치리눅스와 그 계열 배포판 메인테이닝을 맡고 있습니다. So first we'll compare standard PC versus T2 chip Macs. Standard PC has NVMe or SATA SSD, normal audio chipset, normal fingerprint sensor, and many other components. But in contrast, T2 Mac has T2 chip also access NVMe controller, and actually its NVMe implementation is somewhat different from normal NVMe implementation. So we had to modify some code to work around it. And it also accepts audio controller, so it also can process audio. It also accepts digital signal processors. The display connection is very flaky. I'm sorry, but this is Mac. How do you expect? So the audio is handled by T2, and fingerprint sensor is controlled by yet another chip inside T2 chip, which is Secure Element Processor, shortened SEP, and many others controlled by Apple proprietary hardware or others. 일반적인 PC랑 T2Mac을 비교하면 일반적인 PC에는 뭐 NVMe나 SATA SSD가 들어가고 일반적인 오디오 칩셋이 들어가고 지문인식 센서로 그냥 기성품이 들어가지만 T2Mac에서는 이 T2 칩이 NVMe 컨트롤러의 역할도 하고 이게 일반적인 NVMe 구현이랑 많이 달라가지고 이거에 대해서도 저희가 드라이버를 써서 했고요. 이게 오디오 컨트롤러 역할도 하고 DSP 역할도 하기 때문에 얘가 오디오 프로세싱도 하고요. 그 다음에 지문인식 센서는 이 안에 들어간 또 다른 구역인 SEP, Secure Element Processor에서 관리를 하기 때문에 이것도 더 까다롭습니다. 다른 것들도 뭐 애플 독자적인 규격이 워낙 많고요. 지금 작동하는 거, what does work and what doesn't. CPU RAM, of course it does. It's normal Intel CPU and just DDR4 RAM and graphics chip. The Intel integrated GPU is normal, but actually discrete GPU in 15-inch and 16-inch MacBook Pros and iMacs and Mac Pros are tailored specifically for Intel Mac, so they might require special firmware, but AMD GPU now has all of them. So it also has the video MUX chip, so it can control internal GPU and external GPU. It didn't work before, but we managed to make it work currently, and the graphic switching works flawlessly, assuming you're using internal display because the internal GPU is not wired to the external display. And SSD, as I mentioned before, it uses T2 as NVMe controller, and it has one quirk that didn't make it work on normal Linux kernel, but we did send the patch to a stream to make it work. Touch bar, keyboard, trackpad, out of trim module for now, because it's frankly not very high quality. Graphics, also, if you have touch bar, the graphics mode is supported, unlike the Windows just F function and function keys mode. But we do require TinyDFR userspace daemon, which is shared with Asahi Linux team. And Wi-Fi Bluetooth. This was immensely helped by Asahi Linux effort. We did have our own before, but it wasn't very good and it didn't work very well. But thankfully, Asahi Linux came to help us too, so it works flawlessly now, except for BCM 4377, which is broken, really broken. It doesn't work well. And also built-in audio via our out-of-trim module.
which doesn't work is fingerprint sensor. This has to do with SEP and this proprietary undocumented SEP OS, so it won't likely work even in the future. And BCM4377, Wi-Fi Bluetooth. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Mostly it doesn't. And suspend resume. We are actively working on this, but for now it doesn't work. And webcam. This worked before, but as we added the touch bar, full touch bar support, its support was broken and it hasn't been fixed yet. You can revert to old driver to use webcam instead of full touch bar. Future plans, suspend and resume. We are working on it, but as this is undocumented black box actually, so it's hard to get logs from the chip to analyze and work on it. And fingerprint sensor is unlikely to work because of SEP and SEP OS, which Apple is even more secret about it, but recent developments might change that. 그래서 작동하는 것과 작동하지 않는 것이 뭐냐면 CPU와 램은 뭐 당연히 그냥 평범한 인텔 칩과 그냥 DDR4 램이라서 작동을 하고요. 그래픽 칩도 작동을 합니다. 내장 그래픽은 그냥 일반적인 인텔 내장 그래픽이고 외장 그래픽은 이게 AMD의 특수한 칩이라서 좀 다른 펌웨어가 필요할 때도 있지만 지금으로서는 AMD GPU 드라이버에 다 머지해가지고 잘 작동을 하고요. 그 다음에 MUX 그래픽카드 출력 신호를 바꿔주는 것도 내장 디스플레이 기준으로는 잘 작동합니다. 애초에 내장 그래픽은 외부 디스플레이에 연결되어 있지 않기 때문에 그거는 한계지만요. 그리고 SSD. 아까도 말했듯이 얘네는 T2 칩의 NVMe 구현이 살짝 이상하기 때문에 이거를 픽스하는 패치를 업스트림에 올려가지고 저희가 작동하게 만들었고요. 그 다음에 터치바, 키보드, 트랙패드는 저희 아웃오프트림 모듈로 우리 퀄리티가 그렇게 좋지만 뭐 터치바의 모든 기능을 지원하고요. 지금은 TinyDFR이라는 유저스페이스 데몬과 함께 하면은 모든 게 다 가능해집니다. 그다음에 와이파이 블루투스도 작동을 하는데요. BCM4377 칩 제외하고는 다 제대로 작동한다 보시면 됩니다. 이거는 아사히 리눅스 팀의 도움을 굉장히 많이 받았는데요. 저희만의 드라이버가 있긴 있었는데 이게 퀄리티가 그렇게 좋지 못해가지고 아사히 리눅스 드라이버로 다 대체당했습니다. 그 다음에 내장 오디오. 이것도 저희 아웃오프트림 모듈이고요. 작동하지 않는 거라면 지문인식 센서. 그 다음에 아까 말했던 BCM4377 칩의 와이파이랑 블루투스. 얘는 작동하기도 하는데요. 대부분의 경우 작동 안 합니다. 그냥 없다고 생각하는 게 편해요. 그 다음에 잠작이 안 됩니다. 그리고 웹캠이 안 되는데 터치바 지원을 비활성화한다면 사용이 가능해지긴 합니다. 미래 계획이라면은 이제 잠자기는 미래에 완벽 지원을 할 예정이고요. 지금 우리가 여기 열심히 작업을 하고 있는데 이 T2 칩이 워낙 애플이 숨겨놓은 정보가 많다 보니 거기서 오는 어려운 점이 많습니다. 그 다음에 지문인식 센서는 애플의 SEP라는 더더욱 비밀스러운 칩이 들어가 있어가지고 때문에 이거는 작동이 불가능하다고 보는데 애플 인텔리전스 관련해가지고 얘네들이 이거 코드를 공개하고 있어가지고 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다. 지금 입장에서는. 저희는 we need your help. The kernel developers for our project is very few of them. We're currently focused on maintaining the same level of support for newer version of kernel, but that's it for now. So we're less interested by others than like Asahi Linux. We did get some help from them, like Touch Bar, Wi-Fi, but we are short of developers. So join us for future development. 저희는 이제 인원이 적고 하다 보니까 도움이 필요합니다. 뭐 커널 개발자가 알다시피 많이 적고요. 뭐 아사히 리눅스 같은 좀 더 크고 빵빵한 지원을 받는 프로젝트에 대비해서 저희는 지원이 적고 관심도 적다 보니까 그런 데서 좀 힘들고 이제 기존 지원을 유지하는 수준의 지원밖에 하지 못하는 게 좀 아쉬운 점입니다. 지금으로선. 그러니까 저희를 도와주실 개발자분들을 오셨으면 좋겠습니다. 그러면 and here's the demo. 데모를 해보이겠습니다. So because of the MacBook internal display limitation, I can't see the internal display right now because the projector's display is just 720p and the MacBook internal display can handle that. Oops, it crashed. Oh no, it works. Yeah, this works.
this is just normal Debian desktop. So as you can see, it works. And fast patch. Debian GNU /Linux. I'm currently learning unstable branch because I love to do some adventure, so I run that. And this is the last first and last Intel 16-inch MacBook Pro with discrete graphics. So as you can see, both graphics cards get detected, but as of now, only the discrete GPU is used because of the hardware limitation. This is Apple first. And normal CPU, this gets detected, internet works. Battery life is terrible, but it works. And yeah, so even graphics, as you can see, I'll learn to Minecraft to show you the graphics acceleration is perfectly working. It does work. It does boot. And 3D in sound works. Although I haven't installed the profile for this speaker, so the sound isn't perfect, but you can install it. So, but I don't use internet speaker a lot, so it doesn't matter. I'll just, yeah. You can enter in game. Yeah, it's not F3. You can see it's just running normal AMD driver. And everything's working, except for suspend and resume, which if you attempt to actually do suspend and resume, it'll just crash, hard crash, because the T2 chip actually crashes. So the Linux kernel can access any hard drive, SSD. So actually T2 does, if T2 goes unresponsive, it actually does activate its watchdog and reset the whole system. So that's it. So after I reset the display to make internal display work, again, so any questions? 질문 있으신가요? Questions? Oh, no. So no questions. And then, this is. Thank you for watching my presentation. 제 프레젠테이션을 봐줘서 굉장히 감사합니다. Well, thank you, everybody. I assume there are no questions. So, well, thank you very much for coming, and see you in the next presentation.